maalin horeeto TikTok waxa ku arkeen nin xaas qabo oo xaaskii uu qaba gabdhihii ee dhashay and uureye is real thing like la push garay right no that is I like heard how about that as dhibaato well that's so that's what kaleeto hal dhibaato right which is terrible that guy might be mentally uu xanuunsan yahay he might be and maxaa la dhihi jiray qalad uu sameeyo waay dembi asaga in lagu ciqaabo waay oo like oo sharciga loo mariyo right I know qof waxaan ogahay hadda to this day qof baa maxaa la jiray isla joogeen right and mind you I'm not going to say waxay yahay Allah ya'lam you know what I'm saying no you don't have to no I can't even say magacooda ma shay kari because that's maxaa la jiray ma fiicno you know right waxaa loo keenay dhuxul camala you know baash dhuxulka ka dameysay dhuxulka la dhahay you know mid kale noo soo sameey camala and then ase maxaa la jiray waxay isma garanay dhuxushi intay tartiib meesha u dhigi lahayd baxal yar ku jirtay and then gabadhu gacanta gariiraysa you know what I'm saying gabadha ma ahan maxaa la jiray wixii waxa ma I'm like I asked cunigi kale waan weydiiyay right I'm like what is going on marka meeshii ka soo tagnay you know why gabadhan saaweed I was like I don't know man they have issues bukatayn on their own you know I'm like mudila and then he was like I can't really say amala kambaniyashan waaweynka oo social media adduunka wax ay ka jecel yihiin ma walahanba gender war because that is how they make lacag iyo billions of money u sameeya man I was doing my hair dadku want to see you know si loo sameeyo maxaa la jiray and then I'm like as I was speaking I'm like temega waxa waa sidan waa coily I need to basically pretty much hajio and I'll show you guys step by step how to do it all of a sudden comment section waa lagu degan yahay I'm confused as to why maxaa la jiray waxa dhahday ereyga jareer baa dhahday I'm like I'm like, what are you talking about? What's wrong with that? warniyo cajaladana naga gadaysa intan oo sanadan nin adag sida loo noqdo qoftaada ka dambeysay ka fadhiis qoftiya sheegaysa waa laga watay maxaa hadda tahay like right waa arkaysa wajigiisa uu isku yar yaraaday hatta wuxuu dhow waa ileen kaamirada shidad moogtahay صح dariska marka is haystaan Right. oo dariska aad qaylowdaad maqlaysid daaqadaad qoorta kasoo taagaysaa wala just for you to hear waxay isku haystaan waxay isku haystaan yeah and what do you think adi in that scenario like gender woga that can or expert iska dhigay relationship ka how can somebody the healthy relationship raadinayo sidoo ku filter gareeni karaa we are back guys maanta waa soo noqonay waqti dheer ka maqnaa ani podcastiga almost 2 week and maanta taabigeena ugu weyn aan ka hadlayna waxa waay taabig wiligiisa social media-ga iyo Soomaalida iyo TikTok ka dhamaanin qof walba qoomiyad walba oo gender war between dumarka iyo ragga oo mar walba gender wogan dhamaanin amaanta ka hadleena and why dhibaatada mar walba u soo noqotaa and wax looga qabani la ayaa is it people become more like addicted to like this gender war oo dhamaanaynin and dadka ka faa'iideysto oo mar walba inay ajendahan ee socoto oo dhamaanin jecel oo ka dhex faa'iideysto oo ayaka viewers ka raadiyo mar walba ku dhex jiro oo push gareeyo waxaasoo dhan aan falanqeynayna maanta ani iyo qaaliq waa ragga kaleetana lama joogaan so join us qaaliq what do you feel like this never ending gender war or social media between Soomaalida dumarka iyo nimanka mar walba soo noqoto what do you think waxa ugu weyn oo cause gareeya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh welcome back. So this question is a very sensitive question and there's no right or wrong answer to it. And reason why I say that is because this is a multi-million-dollar industry or that can marte sameeyan. It has nothing to do with labadan qof gender marte nimanka naagaha isnacib yihiin ama wax iska sheegayaan. It's based on mahallajir industries that benefit from this fuel that can isku diraan amala. So that way I dhihi karaan maxaa la jira content baan sameynaa waxaas event so the whole system waxa leedahay social media haba ka dambeeyo this negative even the news beenta ma ahan news cycle ka marka aragtid 24/7 the negative news like is way more like attraction badan helo than the positive one right صح. and social media platform kam waaweyn kambaniyashan they push that to the algorithm صح. and the layer between that waa dad kaleeto oo like ayakana content creators that reality go that is based to push that agenda and narrative all the time. Exactly. Literally, this whole thing with how I feel it, like nobody's gonna come and watch somebody telling Manto don't what fi and what accent I'll do that. But then if somebody or samena a drama create garena or that is good that whole thing how I did ba
noloshooda Lacag ka dhika sameeya. dhigto yeah. Yeah. And then also waxaa kaa sii darma garanay it's entertaining if you really think about laba qof oo isdagaalaysa maanta oo dhan haysata oo saying a lot of things about each other it's entertaining deriska marka is haystaan Right. oo deriska aad qayladooda maqlaysid daaqadaad qoorta kasoo taagaysaa camalaa just for you to hear waxay isku haystaan waxay isku haystaan yeah even though damage when society iyo community-ga soo gaarsiini karo sax but you telling me that negative adi for example kasoo qaad Mareykanka heesaha hip hopka right there's so much negative ku dhex jiro Sax. and everybody knows it like qof walba in that community Sax. way arki karaan like Sax. waxaan lyricskan iyo waxaan la push gareynaya inuu negative ka buuxo Sax. that can affect real time caruurta iyo dhalinyarada iyo qof walbo Sax. but at the same time people flavorka haddii laga bixiyo dhadhan ma yeelanaya leedahay exactly literally hadda fiiri every heesaa oo taqaanid yeah maybe 0.1% of them are arkeen waxay ku heesaan camalaha none of them oo maaragtay experience gareen waxay ku heesayaan reality-ga they have this maxaa la jiray develop character bay develop garayaan camala ay dadka ka gadayaan so that way hadday noloshooda runta ama wixii u jira how they school ay u aadeen how maxaa la jiray nolol wanaagsan ay kusoo noolaan jireen waalidiintoodu ay ka taxajiri hadday waxaas wax dhegaysanaya ma aha balaakiin hadduu dhaho intaasoo qof baan soo dilay waxaan baan sameeyey wax baan soo xaday camalaha soconay, way dhegaysanaya bal muxuu dhihi doonaa waxyar ka Sax. bacdi so that's waxa dhan waxaas waa okay and I feel like waxa ugu weyn is like anytime I arka social media Soomaalida is I feel like marmar topiga inuu bilaabmo oo dhamaado ee ku egta ee ku fiicanta moogtahay sax waxaas leedahay oo topiga waa laga tago wuu dhamaani sax every sanad ama every week ama every bill taabiga asagoo kii shalay kasii xun oo kasii naxtin weyn oo like kasii xamaasad weyn lagu soo celcelini sax to the point that sometimes waa ka shakiya waxaan is dhahaa is there people like in behind in a meel fadhiistaan ee dhahaan you know what this narrative the more I push gareeni karno sax this is where like the views ka laga helaa and even though it's gonna damage dhalinyaro badan Soomaali oo dumar iyo niman we don't care as long as narrative kana push gareeni karno ana kana clickbait kana ka heli karno or whatever like attention lacag waxay noqota ahaato ay ka heli karaan we gonna push it damage we don't care and then the other thing kale ani like marmar ku yara wareera waxa waaye the people that consume that negative energy iyo waxa xun do they go to like reality banaanka ma tagaan in real life and do they experience the same thing or banaanka markii la joogo is different reality in social media marka consume gareynaysid sax that negative haddii aad ku dhex jirtid it can affect حتى future the way like qofka aroosi lahayd saa u raadinaysid qofka relationship la yeelan lahayd because haddii 24/7 negative kaas consume gareynaysid banaanka maba ka raadinaysid because waxaa leedahay this is waxa banaanka jiro صح 100% I agree with you there horta hore annaka magarani one thing we got to understand is that dadkan oo maartay isku darayaan wax dhan sameynayaan magarani there is this maxaa la jiray bond ka dhaxayso wixii doonayaad qowmiyadii doonayaad haweenkooda iyo raggooda there is this maxaa la jiray speakable bond ka dhaxayso ma fahantay laakiinse magarani the first or maxaa la jiray the first step oo loo destroy garan karaa bondkaas waxa waa magarani in ayaga la isku diro okay so I will give you one example dadkan oo maxaa la jiray Mareykanka maxaa la jiray madowga qowmiyadda meeshan ku kortay oo maartay lagu keenay ugu yaraan 400 ama 300 oo sano joogaan fiiri waa laga dilay maxaa la jiray bondkaas dad gabdhahooda hadday soo kabinayaan ma fahantay okay wiilashooda haddaad aragtid gabdhahooda ma arki karaan okay gabdhihiina maxaa la jiray wiilashooda ma arki karaan laakiin haddadan way soo kabmayaan sababtoo ah haddadan markay is arkeen dadkii oo dhan waxay yihiin ma garani way soo kabmayaan sidii waagii hore back in 2016kii 2020kii 20 maxaa la jiray 9kii 28 sidaas weli isku maahan laakiin they are a stage where I've arkeen waxay situationkooda inay waxaysan waxay u arki jireen waa at some point qofkii ka banaanka guursadaa gabar hadday nin cadaan guursato which is like dabada qowmiyada meesha ka buuxa aha inay maxaa la jiray community ka baxdo oo maartay meel wanaag degtay like dambi weyn noqoni
no Ee u maxay u malaynayaan arki dadka. jireen dad meel wanaag inay samayso camalaa she's Okay. living a life camalaa gabar madow haddii ay nin cadaan aroosto. same way with wiilasha hadda fiiri every single cunug oo D1 oo maxaa la jira athlete ah oo maaragtay meel ku noloshiisa ku socda fiiri Yeah. gabar cadaan ah hoos ugu jirta gabar cadaan ah already like loo set up garay camalaa ama se sii set up garaysa ama maaragtay uu meesha sababtoo ah way yar tahay like very rare inay wiil madowha iyo gabar madowha oo maaragtay ay ku jiraan D1 athletes inay isla joogaan camalaa ma fahantay Sax. sababtoo ah dadka baankii baa laga waxeeyey so Soomaalida hadda right now they still have that bond but then maxaa la jirayay waa la isku darayaa camalaa ma fahantay in order haddii chaos la sameeyo haddii wiilashii hadda la dhaho maxaa la jiray way xun yihiin gabdhihiina way xun yihiin la dhaho hadda waa aragtay every single day markaa aragtay video wiil Soomaaliya back 10 maxaa la jiray 5 years ago before social TikTok sida u noqonin magarani wiil Soomaaliya hadduu gabar Soomaali arko at the end of the day like caawin jiray Sax. ma xumaato uguma haynin waxba kama sheegi jirin laakiinse hadda maaragtay back in 2021 waxaan dhan bilaabatay so waa la isku dirayay 2020 iyo waxaan wiilashii dhan waa la caynaa qofka caynaana waa qof gabar Soomaaliya gabdhihii Soomaaliya waa la caynaa qofka caynaana wiil kaloo Soomaaliya oo commentiga ugu jiro. fikir ha Yeah. hay why is that do you think hal mar inay soo dhacday mise there's maxaa la jirayay And I feel like steps waxaa soo gaarsiiyeen I feel like there's two dad in social media or agendaang push garayo. One is somebody that horror relationship usoo galay ama gabar a ahaato ama wiil a ahaado oo qof Soomaali isla soo socdeen ama aroos a ahaato ama relationship and then qofka frustrationki iyo dhibaatadii oo relationshipka kula soo kulmay ee soo qaadeen it could be laba option qofka daacad inay ka tahay inuu share gareeyo experiencegiisa dad qaarkoodana they share experienceigooda in a way of demonizing a group of like that like hadda ka soo qaad ani haddii aroos aan soo galay social media aan soo fadhiisto sax oo dadka igu xiran iyo groupka igu xiran aan dhaho Soomaalida gabdhooda aroosina saanwaay saanay sameeyaan waxaanay sameeyaan sax I'm pushing narrative ko ani igu eka or negative relationship ka ani akala qabit to the group of dad ani igu daba xirna right sax and then qof kaleetana sidaas oo kaleeto oo victim kas qaba hadoo soo fadhiisto oo asagana sidii si push garay narrative ka si push garay guess what is going to happen the algorithm ku wuxuu fiirinayaa into attention ku u badan yahay commenting into ka buuxa and then companies waxay sameynayaan waxa waaye algorithm code is only based in narrative ka or negative ka oo push garay because dad badana u soo gali meesha right it's engaging engagement badana soo gali and then taa maxay sameeyni spiral noqoni spiral ka markuu sii weynaado resentment iyo dhali a group of dhalinyaro waxa laga yaabaa daacad ee oo gabar Soomaali inay aroosaan rabo oo markay social media tagaan arkaan waxaan negative kan dhamaanaynin waxay isdhaayaan warniyo waxaan wax baa ka jiro right they put more energy and effort ayakana resentment ka qaadaan way cabsanayaan right dumarkana sidoo kaleeto nimankan Soomaalida saan waay dumarka saanay u xumeeyaan gabdhooda and waa la kufsadaa maalin walbo and maalin horeeto TikTok waxa ku arkeen nin xaas qabo oo xaaskii uu qaba gabdhihii ee dhashay and uureye is real thing or like la push gare right no that is I heard about that as well that's so that's correct hal dhibaato right which is terrible that guy might be mentally uu xanuunsan yahay he might be and maxaa la dhihi jiray qalad uu sameeyo way dambi asaga in lagu ciqaabo way oo like oo sharciga loo mariyo right waa la gartay they are grifters oo platformkooda bloodline-kiisa wax kale ahaan situationka ninkaas oo kaleeto inay soo qaataan ma aragtay they gonna push the narrative meeshii dabka awal ka sii shidnaa haddana lagu sii shiday oo Soomaalida nimankooda kullisaan waay iska ilaali haddaa aroostid oo like they push the narrative right no here's the and then markaas divide meesha ka soo dhaxbixi no dhibaatada waxa waaye the first step waxa waaye like what does one person's problem got to do with maxaa la jirayay dadka dhan a whole group nothing here's the hadduu dhibaato kugu dhacday and you want to actually share maxaa la jirayay message kaada waa la fahmaa ma fahantay صح but then where maxaa la jiray things go sideways is qofkan markuu when they realize inay dadka dhan isku dhex darayaan
maanta hadda laga yaabaa ani dhibaata igu dhacday. You're not the only person in this world who faces problems and dhibaata kusoo dhacdo. If you think you have issues, I guarantee you there's somebody out there facing million times more issues than you. And not to say that qofka dhibaatadaada is not waxba ma ahan amala. I see dhibaatadaada inay dhibaato tahay, but how do you maxaa la jiray express that? How can you express dhibaatadaada without you healing from that dhibaata first? Okay. Qofku hadduu dhibaato haysto ama wixii haysato, the only way they can share without them being biased, without them being maxaa la jiray malicious, is first take care of yourself amala. And then kabacdi come heal. You know what I'm saying? If you want to share your personal life, personal experience, that's great. But make sure you're healed before $100. Because when you talk about your personal experience while it's fresh to you, you're opening new wounds and new damages, doing more to yourself. Because at the end of the day, you best believe that somebody else will have an opinion in your conversation. And it's more stressful seeing people disagree with you and people coming for you when you, in reality, all you thought was you sharing your opinions. So waxa leedahay hadda is adoo heal gareenin, if you come to social media and you share like dhibaatadaada that you had it with your husband or like qofka is qabteen xaaskaaga, it's fine you come into like social media ina share gareysid dhibaatada kugu dhacday, but maskaxdaada geli there are a group of people or grifters trolls that meesha ku jiro social media that doesn't even care about what dhibaatada adiga kugu dhacday, dhibaatada oo adiga relationshipkaaga qofka iskula jirteen ku dhacday. All they care is bloodline thirsty u ahaayeen oo narrative ke raadinayna u keentay. Right? And guess what? The next 2 to 3 weeks they're going to be cooking that like an agenda gaga to like push more engagement and views to like and qolalkooda iyo lifekooda, and then in the process adina laguma caabinin and maxaa la dhihi jiray and mental health kaaga iyo emotion kaagana si xun ay ugu sii tutumanayaan, which that is what they do most of it. Life aa laga furi, gabadhi waa la weydiini qabiilkee tahay ninka soo kugu sameeyey kan kugu sameeyey. I get it, qofkii like and the most weakest thing is adduunyada is qof masaakiin dhibaato ku dhacday aa ka faa'iidaysatid using tragiga ku dhacay to like ina engagement iyo viewers oo garaadisid. A lot of Somalida dadka oo social media ku jiro TikTok live inay soo furtaan maamo maskiin ama gabar maskiin oo ninkeeda is soo xumeeyeen ama ninkii bala soo xumeeyay in social media live account looga soo furo a qofkii inta la caabini lahaa emotionkiisa iyo dhibaatadii asaga ku dhacda waaba currency u tahay dadka, and they use 100%. It to like maxaa la dhihi jiray algorithmkooda, and then qofkii waxaa arkaysaa bil ka bacdi wixina ma hagaajin qolal kale ayagu ku jiro qofkii iska oonay iska rafaadsan saan waxa ilama qaban, and then the same people oo markii koowaad iska dhigay inay caawinayeen aadana soo ceeni qofkii dhaya war qofka beenaale waay qofkan beenaalo waay saanu sameynay. So in your idea hadda dheheysay it's actually good point where like noloshaada adi isku noqo, if there is a legal way of waxan ku xalini kartid channelkaas la aad in real adduunka, because social media maxkamad ma taalo because they pretending to be maxkamad, right? And then haddaa halkaa fix garayn weys familygaaga oo la tag, haddaa markaa fix garayn weys oo adina aa process garayso oo wixii you came out of it and now it's time to share, maybe share with storygaaga without a bias. 100%. Here's the thing, animadu hooyo qofku hadduu dhibaato haysato oo maaragtay like there are certain cases where qofkan uu ka duwan yahay maadaante hadda fiiriya qof baa laga yaabaa dhibaata haysata and they're like struggling and they need help amala like genuine help where qof kale ayna waxba ka sheegaynin, right? That in that type of scenario haddaas dhehaysid caawitaan baa u baahay sidan baanahay, that's what the whole platform is for. Haddii dadku inuu ku connect karayo maha, but then there are people oo iska caaytamaya dad oo maxaa la jiro waxay iska sheegaya. At the end of the day, no, regardless of how your message hadduu fiican yahay aas leedahay iyo hadduu xun yahay, they are trolls mar walba kaa faa'iidaysanaya oo maaragtay wax kaa sheegaya. And midda kale fiiriya dad waxaa jira romanticize gareeyo maxaa la jirayay dadkan kale ajaanibta, dadkan kale ajaanibta, cause sababtoo ahaa waxay ayaga ku jiraan situations ayna ka sheekeyn karin, but in order for them inay dadkan kale maaragtay ay
nolosha ay ku jiraan maarad u arkaan ama maxaa la jiray qof kale u experience gareeyo wax fiican bay ka sheegayaan I know qof waxaan ogahay hadda to this day qof baa maxaa la jiray isla joogeen right and mind you I'm not going to say waxay yahay Allah ya'lam you know what I'm saying no you don't have to no I can't even say magacooda ma shay kari because that's maxaa la jiray ma fiicno you know right but lakini ama waxyaaran ka taabana without being too obvious right waxaa qabaa wiil maahan Soomaali cuniga waxaan this was 2016kii marka high school ka baxay ilaayo maxaan aqaanay wiilka ilaayo to this day waan aqaanaa balakini walaalkiisa waxa saana waxa qabo so waan tagnay waxaynay xaafadan tagnay xaafadii asaga waxaas la ciyaari jirnay video games iyo waxaas and markii aan xaafad tagnay because obviously marka saaxiibad sitiin sometimes so you go to maxaa la jiray xaafadooda and then walaalkiis xaafadiisa ama maartay reerkooda xaafadiisa oo iska tagtaa especially when qof aad taqaanay for like so long amala asla soo korteen and you use qofkan aad taqaani jirtay intuunan waxaan guursanin baa right so marka xaafadiisa ayaga waxay cabeen maxaa la baashan oo buf maxaa la jiray hookerka ay cabeen okay so ani iyo wiilkii qolaan galnay waxaan ciyaarinay video games and maxaa la jiray ayaga waxay ku jireen dadka waaweyn kam garani baashooda baash iska cabayeen so ani waxay ismay am like qofka wuu imaaday and then qof biya loo keenay maxaa la jiray waxa loo keenay and then you can tell qof markii dhibaato haysato amala am garan gacan markii saalo dhoo ama wixii loo qaado they flinch amala you know so ani waxay ismay and then waxay biyihii gabadhii keentay meesha waxay santay she kept flinching as soon as maxaa la jiray wixii noqotay even though dad ay meesha joogaan right and then waxaa loo keenay dhuxul camala you know baash dhuxulkii ka dameysay dhuxulkii la dhahay you know mid kale noo soo sameey camala and then aase maxaa la jiray waxay isma garani dhuxushii intay tartiib meesha u dhigi lahayd baxal yar ku jirtay and then gabadhu gacanta ay gariiraysaa you know what I'm saying gabadha ma ahan maxaa la jiray wixii waxa ma I'm like I asked cuniga kale waan weydiiyay right I'm like what is going on marka meeshii ka soo tagnay you know why gabadhan saaweed I was like, I don't know, man. They have issues on their own, you know. I'm like, Mudila, and then he was like, I can't really say Amala. Because you know, walaalkii waxaan ku sameeyay ma dhigi karo. Ama iska aamusa Ahmed you know. Couple years baa la soo dhaafay and then maxaa la jiray waa gabadhii waxaan arkaa maxaa la jiray magaaladii waan ka soo guuray gabadhii waxaan arkaa later oo wax meesha fadhido social media TikTok okay I think it was Facebook okay Facebook by head amalena live oo sheegaysa wixii dhibaatadii dhan and then some of the things markay ka hadlaysay it was really hard to hear so marka in some scenarios markii ay meesha waxaysmin sometimes waxay dhahdaa the worst thing oo igu waxaysmay dhahda magarani waalidkay ama walaalahay ama uma imaan kari dhahda reerka aan ka dhashay oo lama imaan kari dhahda dhibaatadeeda sababtoo أنا كان صدق نكان عملا ما فهمت نكان أنا كان صدق عملا it was my choice my decisions إن أنا محن سمايو and I gonna at first we كسر جدًا but then مركي أركان serious إن هاي they محل جري إسقام مسين عملا هاي and the worst thing or يقول عليه وحيد not because وحن بدي بعتمد بيقول عليه it's because I had no one to talk to and I couldn't speak about I couldn't even talk to my own family عملا so we كعب سنة سنة share جريس so مركي كلا واحد الشيء جيسا so there are some people or says كجيران and there's some people وحا كجيران أركيبة on ده يكون أركيبة just because I'm in this situation I want that كله إلا سو قال عن ربع عملا دبعت هذا ما فهمت so some I feel like waxa aaminsanahay it's okay to like dhibaatada kugu dhacday relationship kaaga inaad share gareysid but to extend waxa la rabaa haddii dhibaatadaas oo wax physical adi dhibaato ku geenayo oo yahay then the audience iyo dadka that you feel more comfortable inay ku caawinayaan la share gareeyo ba haddii wax walba relationship kaaga dhaxmaray social media ku share gareynaysid there is a higher chance hadhow inay dhibaato kaa soo gaarto information kii share gareynaysa inay dhibaato kaa soo gaarto people trolling you dad commentiga ku aanay because narrative kalaba dhinac waa moogta men and women soo looma kala bixin you get a support from dumar badan and then niman kaleeto oo waalan oo xanuunsan
commentiga kuu soo galaya waa lagu ceeni right qofkii asagoo la dhibaatoonayay dhibaatadii soo gaartay oo relationshipkaas waxaa laga yaabaa dhibaatadan kaleeto social media oo dadkan waalan ku jiraan ee mar walba soo ceenayaan qofka gabadha inayba ka sii weynaatay dhibaatadii kaleeto ku jirto right so sometimes waxaa fiican inaa wait gareysid is a good time for me hadda inaa share gareeyo right now that I process wax walba I haystay is a good time inaa share gareeyo and then the other thing kaleeto gender war whether hadda anaka haddii support gareena dumar there is going to be a bunch of men commentiga noo soo galaya oh pick me atiin sanatiin waxanatiin right haddii dumarka nimanka support gareysid there is going to be another group of that oo wixii process gareynaynin contextigi commentiga ku soo galaya sanatiin awalba sana aheeden right there's always that negative group of like that social media ka dhuumani karin the best way waxaa waaye evaluate dhibaatadan kugu dhacday is a good time waqtigan aa share gareeni kartid and consequencega da like la kulmaysid iyo dadka ku caawinaya dadkaanan ku caawinaynin oo dramaga iyo waxaas jecel inaa waxaas isku weyd garaysid adee kugu xiran tahay and then hadhow share garee midda kaleetana gender wargan dhanaa arkaysid before kan Soomaalida 2016 markii oo ninkan la aroosay ninkan oo la aroosay ninkan la doortay wuxuu ahaa Trump oo Hillary Clinton oo ka guuleysanay 2016 there was like big divide between like nimanka dhan oo Trump support gareey iyo dumarka dhinacan jooga right and then gabdhii dumarka oo liberalka waxay taageen nimankan kulligooda waaba misogynist waa san yala date gareenin yala arosin relationship yala lahaanin so it was just a group of women grief kooda social media ko express gareenay and then guess what in that moment another grifters oo ka dhax arka opportunity weyn meesha ma aragtay microphone inay qaateen they overshared the narrative and that narrative a lot of niman oo dhinaca vote gareey oo maybe niyadooda waxaa laga yaabaa qaarkood ka mid ah inay Trump jecleen but based on economy iyo waxaas ay iska dhaadhiciyeen ninka inuu u roonaa right there can be so much debate la dhihi karo oo dumarka gabadha hadda u dooran weysay ninka u dooratay waa misogynistic right that debate will never gonna end but there's a group of niman badan meesha ku jiray oo like xumaata dumar iyo wax dhan ka ahayn narrative-ka markay maqleen ayakana maxay iska dhaadhiceen oh my god dumarkan dhan waa wada xun yihiin right the gender war meeshaas ka bilaabay ilaa hadda wuu socday and then combination waa weynka oo social media adduunka wax ay ka jecel yihiin ma walahanba gender war because that is how they make lacag iyo billions of money u sameeyaan before you post anything ama waxa dhahin just know anything you ever post anything haduu dhibaato yahay oo wixii yahay just know your anger and your experience and the struggles you went through is going to be a fuel for someone else who has never faced any of those issues. But just because they have some sort of agenda and a plan in mind, they will use that to the advantage. No, like they will use it to the highest extent they possibly can, pretty much, you know? So that literally shows, I think you are serious, you are رفعتك هذه بالله استعمالي and how does that make you feel at the end of the day when you see someone else changing your message and changing your story to fit their narratives you know what I'm saying that itself is a struggle which every time marka wax post good is that's why just know regardless if your message was good or bad and then su'aashana kale ta usii gudbeeno in social media the same gender warga iyo waxa ka jira everybody or gender warga narrative-kiisa inuu sii wada jeclaa they become quote unquote expert or relationship they pivot like in that same moment markay arkaan gender warga inuu yaraaday or like dadkii xamaasadda ay yara degtay they pivot a little bit and they wanna pretend like relationship expert inay noqdaan and you can clearly see labadan qof xataa sida based on sida advice u bixinayaan is rooted like deep down inside gudahooda da dhibaatay hore u qabeen niman Soomaali ama dhibaatay dumarka Soomaalida u qabeen and then microphone markay soo qaataan waxay leeyihiin gabdhaha Soomaalida kulligooda waa sidan
ayaka inta iskeena ma aragtaa saanay sameeyaan and waa cheap iyo clean maa la dhihi jiray nimankanay aadayaan afrikaanka madowganay aadayaan nimanka soomaalidana waa sidaan and faarax kaan iyo kan if you look at like if you filter out is the same people gender wogan push gareeni jiray markay halkaa ka waayaan views now all of a sudden they gonna find a views to become expert or relationship naag adag inaa noqotid haddaa rabtid saan samee qof adag haddaa noqotid inaa rabtid saan samee nin adag haddaa rabtid oo naagaha kaa baqan haddaa rabtid saan samee so basically they using labadan dad oo masaakiimiinta ah or like or dhibaato soo gaartay that is coming to like social media to get like good advice inay ka soo qaataan laba tenday kala aadayaan midna waxaa waaye nimanka waa nacabnahay kuna waxaa waaye dumarka dhan waa sidan and then they used like dhibaatada dadka oo ku jiraan dhalinyaro yaryariisa xataa qaarkooda ka mid ah they go to the comment gabdhaha saan waaye sharmuunta waaye kan waaye wax like ceetinta ka soo baxayso if you look at profile-kooda ku dhufatid they don't even have a sibir you can clearly see dad yaryariis oo troll gareeyo oo quote unquote those grifterska soo push gareeyeen inay yihiin soo recruit gareeyeen waa dareemaysaa right and then majority of nimanka Soomaalida dhan waa lagu label gareeni majority of gabdhii Soomaalida fiicnaa dhan waa lagu label gareeni what do you think adi in that scenario like gender woga that can or expert iska dhigay relationship ka how can somebody the healthy relationship raadinay sidoo ku filter gareeni karaa horta hore like these experts you speak of noloshooda may qof may la hadlin or they never had a successful marriage and the only expertise and mahali experience they have is waxay filimada ku arkeen that's the only experience and they think just because they've seen a couple of movies and seen how mahali and read a couple of books that fantasy umalana in reality and they cannot differentiate between what's real and what's not. But some of them, they know it. Some of them, it's like that win. I know. And they know it. They've been in a relationship, marriage, hore wo kaso halabe. They high, but hadda fiirisid dadka oo waxan push garanay. Almost all of them, nin iyo dumar, you can clearly see where arosen, wale so kal tageen qofka isqabeen, and all of a sudden, expert ay noqdeen. I've spoke with a few guys on Halajire. I've seen their videos every single time. When you see them, they have this pseudoscience, knowledge, all this Halajire expertise, right? And then when you actually speak to them, I DM him. I remember, and then where is all this fuel that you're spouting coming from? Because clearly there's no way qof bilaadana sidan ku sameey waxan ku sameey for you to have this much of hatred right? And please explain to me and don't see this as an attack, don't see this as I'm trying to demean or belittle your experiences, Right. He looked at me, he was like, bro, what are you talking about? It's a freaking character that I created. I have no problem with anyone. But in order for me to build this platform, I have to create a character that everybody... And he told you he's just trolling. Yeah, everybody hates or everybody likes. You know what I'm saying? And then he was like, you cannot have a character that everybody, love. He's like, you got to have some people hating you, or so you got to have basically a controversial type in order for you to like be relevant the whole time. So I'm like, and mind you, this person, it's like... Are you serious, Amala? You know what I'm saying? The things he's spouting from his mouth is you would think of kan knowledge he's done. He was right. There's no way of biladana would have this much of hanun inside their chest. And like the other thing like Marmara Kuwarer is that same point that guy he knows it. He knows like the performative he's like, this is a character. As soon as I turn that camera off, I'm a different person. He knows that character or Kujiro, right? Or perform Garenai. But at the same time, do you feel like Red Bull community or Sauda, right? Was it 2020? 2021, Andrew Tate or Ragan Kalet, kulligood waa aragtay. Yeah, 2019. Like qolka afkooda ka soo baxayo iyo sidee noloshooda isku mid yihiin waa completely different.
waxay ku leeyihiin saan sameey dumarka saana lagu sameeyaa nimanka saan waay nin rag haddaan noqoto saana sameyn at the same time that same guy naagoo la socdaa Oh yeah. naagtii oo la socdana way ka tagi and then gayga maxaa la dhihi jiray oo suudaanka magaciis Which one? iska qayliyo oo parkastiga iska leh Myron Gate ma la Myron Gate. gabadhoo la socday gabadhii laba beri markuu parkastiga soo dhigay waa laga wata nin kale taa wata right because wuxuu waday cajaladoo waday way shaqeyni weys soo ma ahan and then dad badanaa commentiga ku qabtay oo parkastigiisa way soo wacan right waxay leeyihin warniyo cajaladana naga gadaysa intan oo sano dhan nin adag sida loo noqdo qoftaada kaa dambeysay kaa fadhiis qoftiyaa sheegaysa waaba lagaa watay maxaa hadda tahay like right waa arkaysa wejigiisa wuu isku yaryaraade xataa wuxuu dhow waay ilan kaamiradaa shidan moogtahay صح su-aashii adigu kala laabtay Andrew Tate oo kaleeto sidoo kale hadda wuxuu qayliyaba uu calacaltamo uu ka booday like you can see griftigooda su isku badbedela uu ka baxay politigo aaday uu ka sii baxay intuu aaday cadaanka intuu dabada u dhaqo sidoo haddana meesha tentiga ugu badbaado to the point ilaa hadda xabsiyaa la geliya right dadkii uu isdhahayay Florida yaa ka Republicans kale Soomaan dadku isdhahay dadkan waa ummadeeda waa la jiraa waxa la yiraahdaa qaylada badan horta halkan naga geliya صح right at the end of the day reality is going to come and hit you right waqtiga ahaatabo صح and then dhalinyaro badan oo vacuum oo meesha ku dhex jira oo masaakiimiin noloshooda iyo relationshipkay sameysani lahayn oo healthy ee meesha ugu baaba'ay because these guys jeebabkooda way buuxsadeen the rest of dhalinyarada yararka meesha ku jirana they don't have relationship hadday relationship xataa samaysan lahayn banaanka ma qabaan ragatinimo inay like banaanka aadaan gabar gacanta ka salaamaan oo like eye contact ku fiiriyaan ma qabaan because cajalad waxaa laga soo dhaadhiciyay gabdhaha saan waaye lacagtaadii cunayaan kanay cunayaan daanyeera tahay right and then there was like Soomaalida xataa they just push this narrative and then gaayashan oo narrative ka push gareena markaa fiirisid and you study them none of them like waxay dhahayaan kuma noolo is the same thing hadda dheene and hip hop ko kaleeto heesaha markii la qaadayo lyriga ma aragtay inta ka baxay luuqana ka baxay xabada dadkan ku dilnay intan oo baari qama qofkii markii kood la geeyay wuxuu leeyahay ruuxa aan wiligay ma sameeynin it's a so narrative kaaga dhan ilma yariisa banaanka halka isku dilaay that's narrative ka gadaysa dadka oo intan dhan been u sheegaysa this ilma yariis in real time affect ay qabto oo isku dilaay wadada صح asaga qofka wuxuu leeyahay lawyerkayga wuxuu dhahay ma hadli kartid and this is the industry ga sidee tahay ina like personaga an soo gudbiyo for me to get like engagementigayga iyo waxayga okay how about in me dhalinyarada marka masaakiimiinta oo real life waxa dhees run u qaadanaya and they go out and they use that and consequences hadda ku noolyihiin ilmaha waxaba iida xabsiye galeen way dhinteen jail ku jiraan or relationship manahan or career-gooda dhan way baabi'een just because of like adi fantasy iyo character gadaysa here's I'm going to give you a perfect example this ad wax socda way and a lot of you will understand when I say this that waxa jira like you know hadda soo baxay amala oo like usually hadeen kuwa qaarkood ma bahabo but just because xoogaa yar ay shabahan Soomaalida waxa way kuwa iska ilmaha maartay ajanibta iyo Soomaalida iska dhaleen right kuwan they have literally in Somali kuma hadli karaan Soomaaliga ma fahansanaan Soomaaliga maxaa la jiray historygiisa and maxaa la jiray qiimihiisa wixii waxba kama fahansano صح so waxay u malaynayaan just because maxaa la jiray inay laba eray maqleen waxay u malaynayaan all of a sudden Soomaaliga way yaqaanaan Soomaaliga way ku hadlaan right every wadan walba aad tagtid fiiri erayo waxay leeyihiin oo maxaa la jiray xun oo si xun loo isticmaalo kama hadlaan dadkaas right and I've done the research as to why that can I didn't u yihiin right back in 2020 gii ma had ani ma khanin ereygan maxaa la jiray coily hair ka markii oo ereyga maartay timaha like right lava sidii timahaada oo kale timahayga oo kale all of a sudden and willigays like you know I used to know as maxaa la jiray waa timahan waa coily hair waa jareer amala right waa lagu dhahay many times you know what I'm saying adigna waa isku dhahay many times and there's even maxaa la jiray dad oo maxaa la jiray a proud Somali maxaa la jiray clan oo la dhaho jareer weyn right yeah ma fahansanada waxaas dhan ma fahansanay Soomaaliga waa ereyga aad dhigi kartid waxa waay wuu xun yahay qofkan kuma dhigi kartid waxa waay adoon sababtoo ah that literally means maxaa la jiray waxa waay slave right
but also that means we say that to ourselves adon ilahanahay adon ila allahanahay even to that extent hatta ma dhihi kartid ereygan waa erey xun because it doesn't have that negative connotation yeah mo ku jira ba sababtoo ha wixigan ma ahayn so anyway going back to my story so marka while I was doing my hair dadku want to see si loo sameeyo maxaa la jiray and then I'm like as I was speaking I'm like temega waxa waa sidan waa coily I need to basically pretty much hajio and I'll show you guys step by step how to do it all of a sudden comment section waa lagu degan yahay and I'm confused as to why maxaa la jiray waxa dhahday ereyga jareer baa dhahday I'm like I'm like, what are you talking about? What's wrong with that? And then they were like, that's a negative word, amala. What? It's a derogatory word, amala. I'm like, since when did it become derogatory, amala? Huh? And then that cast palawudha. I'm like, hadi that cast ludo, that cast waba whole ethnic mahalijira clan mahajira. All of a sudden, I'm like, you know what, whatever. I ended up doing research and I so trolling in those people. Yes, and I came to find out that it's it's adogo adqof adan oo dhahaya amala ereyga enwilka amala ku bedelenba even though they forgot Somaliga inuu yahay very descriptive language markaan ku dhaho descriptive I mean ereyga wuxuu yahay baa loo sameeyaa loo dhahaa ma fahantay fiiri waxyaala qaarkood qof markuu il maartay wax ka gaaro qofkan il baa maxaa la jiray qofkan gacamo markuu wax ka gaaro gacamo wala qofkan maartay wax descriptive waa ma fahantay ereygaas erey aan Somali aan descriptive ahayn ma jiro ma fahantay but do you feel like dadka oo commenting ku jiray they wanted make out of like some sort of reaction ay ka raadinayeen and I simply just said waxa ka liisin ma qaano I'm using a Somali ya saaxib marka arkeen I wasn't reacting to it was kaamusen but then again anigi when I really looked at myself I'm like you know what do you really maxal jiray want people maartay kuwan ad image ama maartay intaad waxaysid qof oo innocent oo isdhihi kara amala ilma yar oo weligiin waxaan maqlin ma rabtaa inaad maartay oo ku xanuun ama dhibaato ka soo gaari karto erey aad tiraaday inaad meesha ku siiyaysid markaas I isku fiiriyay I'm like nah and then video meesha qadka ka saaray right because you know what I'm saying it had that bash but that to show dadkan hadda maxal li jiray waxa ka wada dadkan oo iska dhalka carruurta ma garani they have this sudden mindset where they think all of a sudden they can dictate what is arafian and what is arafian yeah and also another thing they're the only people oo ku aynayaan ereyxun ku dhayaan jirkaada wax ka sheegayaan all of a sudden haddaad dhahdid erey yar haddaad ku dhahdid ma garani way xanaaqayaan victim card la soo boodayaan like waxay maanta dhan ku dhahayeen amala madaxaada markay wax ka sheegayaan gacantaada markay wax ka sheegayaan jirkaada markay wax ka sheegayaan all of a sudden waxay ahaayeen joke you know but marka wax yar dhahday adigana all of a sudden maxal jiray the reaction switched to a different maxal jiray mindset I'm like you know so dadkaas dad oo waxa waaye fiirsanaya ama raadinaya as anything oo maartay lagu xumeeyaa mala I mean I feel like dadka xataa social media people aad ka hadlaysid oo raadinaya wax oo negative just for you like for example like in social media waqti waxa joognaa now that like anywhere you go camera socoto like camera okiyala wala wata waxa wala wata right and you're going to find that dhibaatadaas gabdha Soomaali maalin hore like travel ku jira vacation meel iska jooga there was this random guy okiyalo wata gabdhii waxboo wareysanaya soo u wareysanaya numberkiina keen u dhaay right who knows it gabdha qaarkood they doing it because way baqayaan kaligood waay way cabsanayaan waxay taagan yihiin nobad ninkan ilaahu number xunsi ama numberka baasiyaan ay dhaafale what a lot of people don't understand like gabdha qaarkood sometimes markay kaligooda yihiin ama laba ay yihiin vacation iyo wadan kale meel kale joogaan they give to certain men numberka not just because marabaan or weerabaan ninkaas they doing it because of safety gooda like way baqayaan right and then the reaction ka waxay ka baqayaan and no haddaad aad qofkan sidoo u react gareeni karaa like so many things maskaxda qofka ku jirto right way iska siinayaan and then social media waxa ku arkay group of dad hadda sidii hadda oo kale to sugayo kaleeto
narrative-ka Waiting for you cheap to wax waaye, inaad- Xaliimo saan waaye, nimanka kale ma aragtaa see u siinayso صح Xaliimo, she give billions of numbers to like Farah Somali men, millions time, right? That little 0.01% oo gabadha maybe ayada iska leh telefonkeeda ayada soo iskama lahan qofkee rabtee siini kartaa, right? Same way niman badan Soomaali maanta la soo qabani karo gabdho kaleeto oo number siinay way jiraan, right? Gabdho meel soo fadhiisanay ma lahan dhahayo oh cheap way oo saa way ma jiro, right? So that narrative nimanka meesha ku jiro, they use that and then they push the narrative to wax oo macno lahayn. And all of a sudden waxaa arkaysaa group of gabdho oo Soomaali oo iska travel galina waxooda qabanaya la ceenaya, and then to the point qaarkood niyadooda waxay dhahayn fuck it, either way haddii la ceenayo why will I even entertain nimankan, or qaarkood you know what, I want to actually do something to make sure anina I get more like engagement because these guys way waalan yihiin, haddii action kan aan sameeyo this is the reaction that I will get. Like gabdha qaarkood they actually troll sometimes, wax bay sameynayaan based on trolling like niman badan Soomaaliya, right? And they know it how they gonna react, and then social media commenting al also buuxsamay gabadhi, and qaarkood they actually like using it to troll nimanka, right? Yeah. And qaarkood they using it in a way of like, you know what, I don't get respected meeshan, nimankan very rude waaye, disrespectful, nolosheeda anaa iska leh, I can talk to whoever I want it. Qofkaan rabaa telefonkayga siina, qofkaan raba ma siinaay, and they have every right to do that. Hooyadeeda ma tihid, aabaheeda ma tihid, right? Adi maadan korinin. Same way every Somali nin oo social media joogo ama banaankaa socdo uu xaq u leeyahay numberkiisa iyo qofku relationship la galaayo qofku raba ha ahaado. So that is where we're gonna lead the second topic oo what do you think gabdho ama Somali dad badan either niman ama dumar that like go out of like their way qof kaleeto is aroosan, do you think is maxaa la dhihi jiray negative, or waxaa leedahay qof walba oo bini aadan shakhsiyadiisa wuxuu qabaa xoriyad qofkuu rabo oo ku arooso, as long as qofkaas muslim oo yahay, ilaa xataa haddii ka soo qaad qofka xataa muslim maahan ayaga is arooso, right? صح. qofka asaga iyo ilaahaygiisa iyo familigiisa has to judge either way, right? Or hadduu xataa oo muslim yahay, they don't have to disclose for you oo social media ku jira oo stranger qofka inuu muslim yahay in kale, right? It could be qof muslim hadda ka soo qaad gabar Soomaaliya nin madow arooste Senegal or Nigeria or meel kale aa joogo, gabadhii qofkii aroostay qofka physically markaa fiirisid qof Soomaali ma ahan, right? But internally intuu muslim yahay in kale inuu asaga soo fadhiista cadeysta waaye, intaa waxay ku xiran tahay ka bacdi asaga iyo ilaahaygiisa soo maahan religion ku haysto iyo wuxuu haysto. You're gonna have group of dad oo sidii hadda kuu sheegaya kuwan gender warga oo poliiska ee social media ku jiro, gabadhii ceetin waa cheap, waa saan, nin adoone aroostay kane aroostay ma aragtaa. Same thing nin Soomaalina has the xaq inuu gabar cadaan arooso ama carab qofku rabo aroosi karaa. Why all of a sudden griftagan oo ku jiro social media oo like wax kala lahayn oo like nolol kala lahayn iyo adduunyo kaleeto iyo wax kala lahayn, profilekooda markaa ku dhufatidna emptyga why do they have to like inay police gareeyaan horta dadka? So double standard maxay u sameynaa? It's double standard, yeah. Okay, so I have to I've said a lot of times I with you horta, Yeah. and I've answered this question so many times before. And I don't really care qofku wuxuu guursado. Right. At the end of the day, their life choices does not affect mine whatsoever. It doesn't waxba ima tarayso, waxbana maartay kama faa'iida. You know what I'm saying? Like it doesn't affect me whatsoever. And I also say this at the same time, I've seen a lot of them markii wax ku soo dhaco ajaanib waxayna, because I knew somebody or maartay wiilash Soomaalida aynay over again. Right. qof wuxuu la socotay ajaanibaha qoftan way ciitami jirtay every single day. And waxaan dhahay it is none of my business, you know, because none of my business. Why would I also have like, you know what I'm saying? Because like I said, dadkan waxay raadinayaan Because you're giving the fuel. none of my business. And I'm like, it's her choices, her decisions.
adult واي maxay galaan right on her platform my she doesn't affect my life whatsoever, you know what I'm saying? right laguma dhahay intii lagu imaado maxaa la jiray maaragtay you see this is lagugu you eedeynaya. know what I'm saying? yeah qofkan dhan a whole human being waaye noloshiisa asagaa wataa, why the hell would I care, you know, qofkan bilaadan wuxuu sameeyaa. So if 99% hadday meel jid kale aadaan today, none of my problem, ma fahantay? But dhibaatada ugu weyn waxaa waaye ani aan my issue with that is markii ood sii socotid sii soco, it's not my problem. markii wax kugu soo dhaco and you didn't, the grass is not greener on the other side, markaa is aragtay, don't come and complain, don't come and magacayga ha isticmaalin. So what you saying is Soomaalinimada ha isticmaalin, ma fahantay? So what you saying, I don't want to hear it. So what you saying is like, and I totally get, like dad badan hadho like waxa negative u gadin doono. What you saying is like adulta tahay, you have every right qofka rabtid aroos. صح. But in the relationship iyo arooska aagashe, do not use it as a platform where like Soomaalida iyo dadkaaga haddana aa ku karbaashtid. Like you get my point? No, that's literally totally what that person was doing. qofka inuu arooso qof kaleeto. But what I don't understand it is like, ama nin aho ama gabar Soomaali aho, either way, right? Dad waxaa jiro waa aroosta qof kaleeto, that's fine. But every time personality-gaaga haddaa center ooga dhigtid relationship-kaaga aad dhahdid nin fiicana hadda haystaa, Soomaalida nimankooda saan waay, I get it. nimankan griftaga oo laga ilaalinaya ama griftagan oo awalba shalay saa ku cecenaya, even dadkii xataa ku support gareynaya oo niyadda kaa support gareynaya ama ku oo wax ka soo sheegi lahayn, when you come back and like you completely hal brush out with marisid niman badan Soomaali, there's high probability that wax ka soo sheegaya jiro, and they gonna critique because it's an open platform, right? And then markii la critique gareeyo xanaaqina taaganta miyaade. صح and horta waxa this does not include UK, okay? This does not include UK nimanka maartay wixigooda they're like waxa waay fetish waxa la dhawarto, igada horta ma fahanteen? It's too much. No, fetish waxa waay amala dad waxay like the certain bas wax bay raadinayaan, ma fahantay? UK nimankooda nimanka oo ajaanibta UK-ga, like I'm not talking about, ma fahantay? digada I totally get what you mean. Anywhere else markaad fiirisid, I would prefer gabar Soomaaliyeed inay qof oo wilo Afrikaana inay maxalatay guursato rather than ay guursan lahayd qof oo cadaan ah. Okay. And I'll tell you why. nimanka cadaanka ma garani waxay jira disorder waxay leeyihiin oo mar ku dhaco maxaa la jiray, most of them ku dhacaan waxa la dhaho flat maxaa la jiray line maxaa la jiray emotions. waxa waa ma garani markay da gaaraan waxa ma dareemayaan camalaha, waxay noqonayaan haddii qofkan jecel yihiin. What do you mean wax ma dareemayaan? Like emotion dhan ma qabaan? ma jiraan ma fahantay? ama ha ku jeclaadaan ama ha ku jeclaanin camala qof oo waxaa waaye waxay baranayaan like you know expressionka ay ku fiican noqonayaan ku wanaagsamayaan, ma fahantay? So the only way qofkan dadkan oo la deal garan karaan is the expressions ay bixinayaan, ma fahantay? Hadday expressionka they will intensely maxaa la jiray facekooda expressionkooda waxay ka dhigayaan wax oo maaragtay farxad badan bay ka dhigayaan, laakiin qalbigooda ayagoo like ku xanaaqsan oo cuqdad ku qabo. So performative camal xanaaq ma baa jiraba meeshan ku dhahaya, emotion dhan ma jira baan ku dhahaya. So iska faraxsanaanayaan? No, way imitate garanayaan emotionka, ma fahantay? Emotionka way imitate garanayaan nimanka cadaanka. That's why u aragtay dadkan oo dadka dilaa, dadkan oo dadka waxayaan, dadkan oo dadka intay jarjaraan iska cunaan ayaga ugu badan yihiin, like sociopath camal oo ay ugu badan yihiin. So marka dadkaas ma garani ayagoo isku dayay inay kaas ka dhigaan qof inay ku jecel yihiin bay berita intay ku qaadaan ku dilayaan. That's why aad u aragtid ma horta gabar Soomaali dilaa jira Soomaan Canada meed maalin hore naga daa waxaas but like that's why aad u aragtid ma garani nin asaga intuu islaantiis xaaskiisa wax samaysay, xaaskii dilay, ilmihiisii uu dhalana dilayo, cadaankaad ku arkay waxaas. soo cabsi waaye. marka kuwaas ma garani waxay ku tacalimeen camala ay barteen sidii loo imitate gareeyo emotionyaasha, ma fahantay? qofkan hadduuna ku xanaaqaynin, xanaaqa ku dareemi karin, hadduun jacayl dareemi karin, hadduu waxba waxaysmi karin, wixiisana sheeganaynin waa dhibaato.
laakiin qofkan madowga waa dareemaysaa markuu ku xanaaqo uu ku xanaaqsan yahay qofkan markuu maartay Soomaaliga wixiga waa isleeyahay inaa waa qofkan uu ku xanaaqsan yahay waxa yar ka durug laakiin haddii aan ku xanaaqsanahay on plan A B C C diyaarsaday sida waxaan kugu sameyn lahaa on berito on haddana kaa iska dhigaya qofkii adduunka oo kugu jeclaa inahay ka waran that's very maxaa la jiraa dangerous so marka dad saasaan dhihi lahaa kuwa UK laakiin waxa uu leeyahay oo waxaas waa dhibaato kala waa and I feel like the hypocrisy ugu weyn waxa waaye qofka bini'aadanka qofkoo aroosayo ama qofkoo jeclaanayo asaga nafsadiisa iyo familigiisa ku xiran tahay right choice right doesn't affect you whatsoever social media dadka jooga marka oo qofka ceenayo ama ayaku wiligooda is arkin qofka ma bis garanayaan xataa islama hadlin saaxiibo ma ahan family ma ahan wiligooda islama kulmin all of a sudden iska ceenaya qofkaas uu ceetamayo there is a high probability nafsadiisa inay qashin ku dhex fadhiso صح qof bini aadan oo dantiisa iyo adduunkiisa iyo familigiisa iyo wixiisa qabsado oo fiyo صح niyadiisa maba soo sheegayso qof kale bini aadan ama Soomaali ah ahaado ama qof kale ahaado oo faraxsan oo qofka ay ka soo doorteen ku faraxsan ilaahu qofka is doorteen is dilaan hadii rabaan hadhow صح ayaka is soo doortay soo ma ahan صح dadka oo inay meel soo fadhiistaan dadka ceenayo ama commentiga oo ugu jiro oo ceetamayo noloshooda ayaka qashin ku dhex fadhiyo and if they don't like change that mentality-ga iyo mindset-ka oo maskaxdooda ku jiro wiligooda waxay ku jirayaan like cycle oo cuqdad iyo dad sida loo caayale soo kacayaan ayaku wajiga dhaqanin oo ilka cadeysanin ceetin leh wajigooda profile-kooda markaa fiirisid empty way صح soo noloshaada kala saaro if view clicks iyo TikTok ku jirtid oo mar walba qof kale gabar Soomaali ama nin Soomaali oo qof kale aroosa ama noloshiisa meel marsaday hadaa soo fadhiisatid oo personality-gaaga dhan aad ka wada dhigatid inaad dadka ceesid qofkee arooseen qofkee la socdaan ilaahu ajnabi ahaado qofku raba ahaado صح there is a high probability nafsadaada iyo noloshaada meel xun cliff inay u sii socoto ina adiis qabatid waay dhibaatada weyn waxa aan garanay why do you always horta hore qof wuxuu guursanaya waxa noloshiisa kale ugu dhigan tahay when adiga noloshaada aan wax ahayn weliga ma guursanin worry about yourself ma fahamtay weli wax ma guursanin hay midda kale topic aad mar walba ka hadlaysiin guur maxaa la jirayay maradu qof xirtay maxaa la jirayay qofkan wuxuu sameeyay like dhibaatadaas waxa ku wada can you like there are million other things in life aad ka hadashid oo nolosha u baahan tahay inaad ka hadashid then hal xabo ku celi over and over and again ma fahamtay there are certain things hadda fiiri a lot of times waxa ka hadli kartaa nolosha adduunka waxa aad dadka kale ku faa'iideyn lahayd waxa samaysay anything positive haddaad ka hadashid marka dadka aad ku waxaynaysid always dadka waxay raadinayaan anything positive but laakiin the most watched views and the most watched accounts maxaa on the platform hadday ka hadlayaan mar walba ayda iyo dhibaatada qof kale ma garani what do you think qofkan kale is going to look for next nothing ay dhibaato kale it became a cycle or maxaa la jiray iyo of addiction ceetin leh ceetin oo maartay resentment wax walba oo like negative leh that is crazy bro and then like su'aasha kale to ugu dambayso I think we're not dhammaan rabta maano su'aasha kale to I will say is waxa topic maanta dhan aan ka hadlayno oo gender war-gan aan ku soo xirayo waxa waaye I feel like there is something way more important dadka Soomaalida sugayo there's wadan in la hagaajiyo there's like future oo in laga shaqeeyo oo like and dad badan oo cuqdad isku qabay oo qabiil isku dilay waxyaalaha isku baabi'iyay in iscafiyaan and nolol in inta laga dhisto oo wadankii like lacago iyo ama waxa qof walba investment waxay awoodiisa uu ku dari karo ee ku noqdaan oo dhistaan Soomaan haddii nolosheena dhan ee noqoto le gender war kan sameeye heblaya niman oo West African aroostay nimankan Soomaalida saan waaye maxaa la dhihi jiray faarax saan waaye kan saan waaye never ending oo wax yariis oo like doqonnimadaas kale hadaa ku wareeganeen weyn adduunka kaleeto caafimaad dhisanayaan isbitaalo dhisanayaan jidad dhisanayaan
dhalinyaro fiican oo caafimaad qaba dhisanayaan and then world cupka adduunka imaanayaan anaka we gonna be cycle oo ceetin leh xaliima saan waay faarax saan uu sameeyey heblaayo saanay sameysay and then dadkan oo griftaga oo noloshooda iyo aroosooda iyo waxooda dhan iska baabi'iye wiligooda microphone-kooda ay wadanayaan geesi kala joogayaan meesha iska soo ceenayaan yaa dhaxda ku dhimanaya ini kale waay if you want a reality inaad banaanka tagtid oo gabdho Soomaali fiican la kulamtid banaanka way ka buuxaan banaanka tag if you want a wiilal badan oo Soomaali oo fiican oo like oo noloshooda iyo dantooda raacdo banaanka way ka buuxaan banaanka tag banaanka ka raadso Also, social media is just griftous and negative. Also, one more thing I will add to this, right? Bili Adam will bafiri, ummad will qowmiyad will bafiri. Qowmiyad ayaga is aysta oo maartay jirkooda iyo waxooda wax iska sheegta ma jirto. Why annaka kaliya u nahay Soomaali hadaan nahay dadka oo maartay maanta annaka iscaynayno jirkeena wax ka sheegayno. Qofka kale ku dhagan oo maartay maanta annaka isku wareegsanayna. 100%. Ma fahantay? qof walba adaas leedahay qofkan maarta gabdhii waxay dhahaan hortooda calool kus bay dhahaan wiilashii luga baastay dhahaan maxalli jiray madaxeena mar walba waan wax baan iska sheegnaa hadda to the point markii hadda diyaarad weyn madaxeena marka la arko waxa la dhihi har you know Soomaali inaan hay waxaasna sawirka meesha isku gelisay adiga meesha isku waxaysay waa adiga meesha saa isku caynaysa mar walba so hadda waxa lagu jiraa 2026 2027 baa la sii galayaa dadkan can we start dadkan oo maartay u malaynaya self hate kan iyo maxal jiray joke ama maartay shactira u malaynaya ama maartay midabka maartay wax ka sheegaya ama maxal jiray waxyaalo badan sameynaya can we dadkoos marka aragnay videoyaashaas khadka ma ka saari karnaa khadka hadaan ka saarno way yaraanaysaa no one will be maxal jiray waxaan dhan sameynaya videoyaasha haddii khadka intii laga saaro oo la dhaho inoo Ofkan, it's not even qadka like those negative ka wado. No, like qadka laga saara dilo that specific cause qofkaas laga yaabaa wax wanaagsan inuu mar walba keeni jiray but like in a certain time buu asaga wax maartay self hate promote gareeya that video ay leeyihiin qadka ka saara so waxaas leedahay people should critique more qofka and like to the point content-ga inuu ka saaro صح simple as that so marka waqti inuu dhamaaday it's been pleasure maanta ani iyo maxal jiray maaza meesh joognay insha Allah we'll see you guys next week assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh